স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, ঠিক আছে? স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন কি? ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন মিনস? আমার একটা কনসেন্ট্রেশন দেয়া থাকবে, সেই কনসেন্ট্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি সেই অ্যাকচুয়াল কনসেন্ট্রেশন কিনা সেটা আমরা যেভাবে মেজার করব সেটাকেই আমরা হচ্ছে বলবো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন। ক্লিয়ার? যে আমি আমার অ্যাকচুয়াল কনসেন্ট্রেশন বের করতে চাই। তো আজকে আমরা বেসিক্যালি দুটো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের ভিডিও দেখব, দুটো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করব। তো আই ওয়ান্ট ইউ অল যখন ক্যালকুলেশনগুলো আসবে তখন ক্যালকুলেশনগুলো খাতাতে তুলে নেবেন এবং আমার কি কি ইকুইপমেন্ট ইউজ করা হয়েছে সেটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করবেন, ঠিক আছে? যদি তাই হয় তাহলে আমরা পরবর্তী এক্সপেরিমেন্ট এর ভিডিও দেখতে পারি, রাইট? ওকে, ফাইন। So, are you ready? আমার তাহলে এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1 কি? Joel, sit here. Can you write it? Please write it. We are going to prepare and standardize sodium hydroxide solution. It's our first lab experiment, okay? So just write it down, then I am going to give you the video. So experiment number 1, what is that? Preparation and standardization of 0.1 normal sodium hydroxide solution. Just write it down. So, should we start? No, he should write first. The title, Preparation and Standardization of 0.1 normal sodium hydroxide solution. Miss, প্রচুর গরম লাগছে। নর্মাল, আমরা নর্মালিটিতে কনসেন্ট্রেশনটা নিয়েছি। মোলারিটি, নর্মালিটি, আমরা নর্মালিটিতে কনসেন্ট্রেশনটা নিয়েছি। নর্মালিটি, মোলারিটি কি? 1000 মিলিগ্রামে কতটুকু সলিউট আছে, কত মোল সলিউশন আছে? গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওই সেম জিনিস, বাট এখানে আমরা নর্মালিটির ক্ষেত্রে ইউজ করি কি, ওখানে হচ্ছে ইতে ইউজ করলাম, গ্রামে ইউজ করলাম না, বাট আমরা যখন নর্মালিটিতে ইউজ করি তখন আমরা ইউজ করি গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা। গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা কি? ভিডিওটা একটু পজ করেন, আমি ততক্ষণ হচ্ছে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ভিডিওটা করে ফেলি। আমরা তুল্যভর পড়েছি, রাইট? আমাদের কি তুল্যভর মনে আছে? তুল্যভর কি? আচ্ছা, নর্মালিটি। মোলারিটি কি হলো তাহলে? মোলারিটি হচ্ছে যে আমার 1000 মিলিগ্রামে 1 লিটারে হাইড্রোজেন 2 সালফার। Can you tell me? It's This is the last class, right? no, it's new, totally new. Okay, it's acha. Okay, fine. The atomic number, you have to know the atomic number first, huh? So the atomic number of sodium hydrogen sulfuric acid is 98. Okay, but এর গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটটা হচ্ছে as there is 2 hydrogen, it can be কি বলে এটাকে, হাইড্রোজেন আয়ন চলে যেতে পারে, দুটো হাইড্রোজেন আয়ন চলে যেতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আমি হচ্ছে এটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করব,
ঠিক আছে সরি exactly I am talking about তুল্য ভর which is gram equivalent weight. I'll make you understand later again, okay, no problem. Just remember it is gram equivalent weight, ঠিক আছে, which will be 98/2. So আমার 1 মোল, যেখানে আমার 1 মোল সালফিউরিক অ্যাসিডের 98 গ্রাম সলিউবল থাকে, যখন আমি সেটাকে নর্মালিটিতে নিব তখন আমি খেয়াল করব যে হাইড্রোজেন কতটা তার হাইড্রোজেন আয়ন দান করতে পারে। যখন সে হাইড্রোজেন আয়নটা দান করতে পারে, সে যেহেতু দুটো দিতে পারে, তখন আমার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট আসবে কত 49. This is the equation, okay, n equals to me. আবার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ক্ষেত্রে আমার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট কত হবে? আচ্ছা, বেসিক্যালি অ্যাসিড অ্যান্ড বেজের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে হাইড্রোজেন আয়ন অথবা হাইড্রোক্সিল আয়ন, ঠিক আছে, এটা দিতে কতটুক দিতে পারে, ঠিক আছে, যে যতটুক দিতে পারে সেই অনুযায়ী আমি আমার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েটকে ডিভাইড করে দিব। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কটা দিতে পারে? সো আমার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের ওয়েট কত? 23. সোডিয়াম অনলি 30। তাহলে এটাকে আমি 1 দিয়েই করব, ডিভাইড করব, তাই না? কারণ আমার এখানে একটাই হাইড্রোক্সিল আয়নকে সে, রাইট? সো just exactly, basically when it is acid and base, for when it is acid and base, for metal অথবা ধাতু অথবা অধাতুর ক্ষেত্রে সে যতটা ইলেকট্রন দান করতে পারে অথবা গ্রহণ করতে পারে তার উপর গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে? ডান। সোডিয়াম যেহেতু প্লাস, তাহলে 1, সে হচ্ছে যখন এটা হচ্ছে মেটাল, নন মেটালের ক্ষেত্রে সে যতটা ইলেকট্রন দিতে পারে অথবা গ্রহণ করতে পারে তার উপর ডিপেন্ড করে গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট। অ্যান্ড আমরা হচ্ছে এটা যদি নর্মালিটি হয়, এটা হচ্ছে আমার মোলারিটি অ্যান্ড ইটস দ্য নাম্বার। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি 40 কিনা এটা আপনারা আমাকে হিসেব করে বলবেন, তাই না? 60. He is the tallest one, right? Thank you so much. এই গেল আমার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট ওয়েট। সো নাম্বার এটা আমার মোলারিটি and it will be the number, ঠিক আছে? যদি আমার নরমালিটি 2 হয়, মোলারিটি 1 হয়, and এটা হবে আমার the atomic number. Okay, so let's go for the video. This is tough for me কারণ ভিডিও বারবার চেঞ্জ হয়। আচ্ছা, আমি এটা এভাবে করি। So let's start. No, there will be no sound. I'll give you the voice. Normality. Okay, just know this is normality, okay? Fine. This is called normality. N means normality. আমরা নরমালিটিতে কনসেন্ট্রেশনটা নিয়েছি, দ্যাটস ইট। জাস্ট বি পেশেন্ট উইথ মি কজ ভিডিও বারবার চেঞ্জ হয়। So procedure, this is the procedure. What will we do? What we will do is these steps, okay?
First we will do step 1, which is indicator preparation. First we will make our indicator. Okay, second step hobe preparation of solution. আমার যে যে সলিউশনগুলো দরকার হচ্ছে সেই সলিউশনগুলোর প্রিপারেশনটাই হবে আমার স্টেপ 2. জাস্ট রাইট ইট ডাউন. স্টেপ 3 হবে titration of the solution. We chose titration for this concentration measurement. Okay, and last step is our calculation. Titration এর বাংলা নেই, বাংলা titration এর বাংলা titration. প্রশমন? প্রশমন is আচ্ছা, প্রশমন is name of a reaction. So this is also called titration? Titration is called titration. What do you call it in Bangla? What do you call it in Bangla when it is titration? Okay, tell me. What is it? Okay, tell me. আসলেই নেই টাইট্রেশনের বাংলা নাই প্রশমন গুগল বলছে প্রশমন নো নো whatever it is but not প্রতিস্থাপন or প্রশমন ওটাই ঘনমাত্রা Did you write? Yeah. Okay. Wow, your handwriting is good. Step by step agabo. So, they are my equipment and apparatus. Okay? Apparatus like safety. No. Apparatus. Apparatus is apparatus. Same. যন্ত্রপাতি. Equipments, burette and stand. Equipments are first we will watch it, then we will do it. Just learn first, okay? It will be easier for you when you... Yeah, everything is apparatus. Apparatus and equipments. Isn't it beautiful to hear or listen? Apparatus and equipment. No. No. Are we done with this? Are we done with this? Yeah, flask. Are we done with this? What is this? Please, please. Video is fast. Can you do it? Please do it for me. Can you make it slow in presentation PPT? Is it possible? Okay. There are 3 apparatus here: measuring cylinder, pipette, and filler. Here we don't use our mouth to suction. We use filler. It's kind of, you have to you have to plump it with your hand. Okay. Then you take the measurement. হাত দিয়ে এটা হচ্ছে এই যে পিপেট আছে না
পিপেটের উপরের গায়ে এই যে এই পার্টটা হচ্ছে, নো ইটস নট ড্রপার। Have anyone, do you know what is this? Anyone, have you ever watched it? No, ma'am. Fila? Okay. It's like this part, okay? There are 3 parts, here, here and here. Okay? প্রথমে হচ্ছে আমাকে হচ্ছে এই পিপেটের সাথে সেট করতে হয়। পিপেটটা পিপেট এই যে নিচে হচ্ছে পিপেট, পিপেটের সাথে সেট করব। জাস্ট উই উইল কানেক্ট ইট। তো কানেক্ট করার পর কি হবে, আমার হচ্ছে এটা থাকবে এরকম, ঠিক আছে? এরকম চুপসে থাকা, সি চুপসে আছে না, এটা গোল হয়ে আছে। ওকে, তো কি হবে, আমি হচ্ছে একটা সলিউশন নিব, এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টটা যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আস্তে আস্তে, সরি এটা থাকবে ফুল, এটা যখন আমি তারপর হচ্ছে আমি এই পয়েন্টে ক্লিক করলে সলিউশনের মধ্যে ডুবিয়ে, ডেফিনেটলি উইদাউট সলিউশন না, সলিউশনের মধ্যে ডুবিয়ে যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমার যে মুখ দিয়ে যে করলে যে আমার উঠতো না, হাওয়া দিয়ে আমরা পানি উঠাচ্ছি না বেসিক্যালি, ওটার কাজে এটা করছে। দিস ইজ দ্য এয়ার হেয়ার, জাস্ট ইয়া করবেন, এয়ার পাম্পই তো সাংশন করবে, ওটাই আমি বলছি। জাস্ট তাহলে এটা আসবে আমার ভিতর থেকে ভলিউম দিয়ে, কি বলে, একটা কনসেন্ট্রেটেড সলিউশন উঠতে থাকবে। দ্যাটস ইট। Joel, are you getting it or? Okay. Just know the equipments. Measuring cylinder, filler, pipette. So what are we using here? This is phenolphthalein, an indicator, phenolphthalein. It's an indicator. We know indicator, right? No. This is hydrochloric solution. 0.1 normal hydrochloric solution, it's ready. Standard solution for us. It is ready. 0.1 normal hydrochloric acid, it's ready for us. This is phenolphthalein, which is our indicator, right? Indicator এর কাজ কি? এটা জাস্ট অ্যাড হবে, বাট এটা নিজে কিন্তু রিঅ্যাক্ট করবে না। দ্যাটস ইন্ডিকেটর। এটা জাস্ট আমাকে ইন্ডিকেট করবে যে বিক্রিয়া হচ্ছে কিনা, আমার রিঅ্যাকশন হচ্ছে কিনা, বাট ইট ওয়ন্ট রিঅ্যাক্ট। অ্যান্ড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্যালেট, প্যালেটের মতো থাকে, একটু কেমন, মানে কিভাবে বুঝাই, এরকম হচ্ছে বড় বড় এরকম দানাদার হচ্ছে থাকে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্যালেট। ওকে, ডিড ইউ রাইট ইট? দ্য 3 chemicals here. This is phenolphthalein, PHNOLPHTHELEIN, ঠিক আছে? ইয়া, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড লাগবে। We need hydrochloric acid for this. Otherwise আমরা কি দিয়ে বিক্রিয়া করব? আমাদের রিঅ্যাকশন কি দিয়ে হবে, রাইট? সো আমরা এখানে কি নিয়েছি? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যান্ড ফেনোফথ্যালিন। হ্যাঁ, আমরা সব কিছু নর্মালিটিতে করব। যদি আমি নর্মালিটিতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিই তাহলে আমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও নর্মাল সলিউশনেই নিব, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইট ইজ মেড অলরেডি। Just write it down. Hydrochloric solution, sodium hydroxide. Okay. Let's start the preparation and the standardization. So first আমরা indicator prepare করব। তো first step কি ছিল? Indicator preparation.
indicator preparation. Step 1, indicator preparation. Start. So, indicator preparation, phenolphthalein indicator solution preparation. So, what do we do here? Dissolve 2 gram phenolphthalein indicator powder into 100 milliliter of ethanol and mix well by shaking. Okay. একটু ভিডিওটা পজ করেন। Okay. So dissolve 2 gram phenolphthalein indicator powder into 100 milliliter of ethanol by mixing mix well by shaking. ঠিক আছে? আচ্ছা, solution preparation, step 2. Step 2 is solution preparation. Step 2 is solution preparation. Write it down. Step 2 is solution preparation. I am telling you, step 2 is solution preparation. I'll give it to you all, okay? Just my AC does it too sometimes. So it's my first solution preparation. Key, this is my standard solution preparation. We will take 0.1 normal sodium hydroxide solution, okay? For this 2 gram sodium hydroxide will be dissolved in 500 milliliter distilled water and mixed properly by swirling the flask. So what we are taking? 2 gram sodium hydroxide in 500 milliliter distilled water and I am mixing it properly by swirling the flask. Sorry? Definitely. Full. No, just, okay, fine. Get it. Standardize the prepared sodium hydroxide solution using the standard 0.1 normal hydrochloric acid solution. It is fixed. Store the solution in cold place and use within 6 months. লিখতে হবে না, আপনি দেখেন নইলে আমি আরেকটা ভিডিও শেষ করতে পারবো না। আমরা কি করছি? আচ্ছা, আমার ইকুইপমেন্টসে কিন্তু ব্যালেন্সের কথাটা উল্লেখ ছিল না। আমরা কিন্তু ইকুইপমেন্টস যখন লিখবো, when we will write about our equipments, we will take our electric balance too. We will write about electric balance too. We have written equipment and what apparatus, right? So we did not write this thing, which is electric balance. Just add electric balance there. Okay? Are you getting me? Okay. It's called electric balance. Weight measurement এর জন্য. So what do we do? 2 gram sodium hydroxide pellets আমরা এখানে নিব. Okay? Watch it. Okay. So প্রথমে আমরা হচ্ছে অফ করেন তো। So আমরা 0 করে নিলাম। হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমরা কিছু না, আমরা হচ্ছে আমাদের এই কাগজটার ওয়েটটা মাইনাস করে দিলাম। এরপর আমরা কি করলাম, 2 গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে নিব। দিস ইজ প্যালেট, ওয়েট, দিস ইজ কল্ড প্যালেট। সি দ্য ফরমেশন, দিস ইজ কল্ড প্যালেট, গোল গোল দানাদার।
No, it's 2 gram. So এটা কি করব আমরা দেন, তারপর এটাকে করব আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড প্যালেটটাকে একটা 500 মিলিলিটার ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক, নাথিং, জাস্ট এটার হচ্ছে আমি এটা ধারণ করতে পারি 500 মিলিলিটার সলিউশন। সেটাই বলছে যে আমার ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক হচ্ছে 500 milliliter solution. Anything you can use, any flask you can use, just you have to take it more than your actual solution. Okay, so amar je that sodium hydroxide I took, I am just making a solution of it. Okay, this is my pellets. Remember distilled water? Yeah, you can. Chemical and Distilled water you can add anywhere. Chemicals, no, actually distilled water, should we add distilled water or not? Okay, you don't have to. Distilled water is not an important thing. Pour about 400 milliliter distilled water into the flask. What do? Actually we need 500 milliliter distilled water, right? So first we take 400 milliliter of distilled water, then we will shake it and make a homogeneous solution. Remember the homogeneous solution I told you about? Okay, homogeneous solution hochche sheta hochche it will dissolve purely, what do we call it, mane we will not see any part substance in what do you call it, tola surface to upore ta niche ta ki ground no surface, this lower first ekebare seta bolche ground of the bottle. Okay, so 400 milliliter distilled water we are taking, and it's not needed যে আমাকে প্রথমেই 400 milliliter নিতে হবে, then I have to take again 100 milliliter. You can take 500 milliliter at once, then you can shake it, same result. Okay, এটার সাথে কি কোনো কালার টালার অ্যাড করা হবে নাকি? yeah, but it's later. Okay, কি হচ্ছে, attach a cap into the to a flask and swirl it to dissolve the pellets in water. Clear? So we are swirling the flask until the pellets are dissolved completely. No, there is nothing to react. Fill the flask with distilled water. Okay, rotate the flask several times to mix the solution properly. Just I am mixing the solution so that my sodium hydroxide make a sodium hydroxide homogeneous solution. Okay, homogeneous solution. এই হোমোটা কি না না ঠিক আছে Homo hetero. না না Label the flask as expected 0.1 normal sodium hydroxide. Okay, so expected 0.1 normal sodium hydroxide, we are expecting this is my point, this is our 0.1 normal sodium hydroxide, but do we know that is it actually 0.1 normal sodium hydroxide? That's what we are going to get, we are going to experiment. We don't know how many actual concentration for it of it. Okay, so we have to titrate. The expected normality of the prepared sodium hydroxide solution is 0.1 normal. Okay, okay, now we have to find the actual one. Standardization of কি ছিল, sorry
আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে তার এরপর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন। আমরা হচ্ছে এবার কিতে গেলাম, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনে সরাসরি চলে গেলাম। ওকে, টেক আ নিউলি প্রিপেয়ার্ড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন ইন আ বিউরেট। আমরা বিউরেটে এবার আমার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন উইল বি পোর্ড, ওকে, ইন আওয়ার বিউরেট। No, it's 500 milliliter. It's 500 milliliter. We have measured it. Either we can't take. We are not seeing it, but it's okay. It's okay. Mepe. It's mapa. So we are taking a volume of what? So আমরা একটা ভলিউম নিয়ে নিলাম বুরেটে, একটা ভলিউম আমরা এমনিই মেপে নিলাম। ওরা কত নিয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমরা একটা মেজার্ড ভলিউম নিয়ে নিলাম which is 20, মানে আমার হচ্ছে 20 পর্যন্ত টাকাটা একটা আমি ভলিউম নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি দেখব কতটুকু যায়, টাইট্রেট করতে আমার কতটুকু ভলিউম লাগছে। সো 20 টাকা পর্যন্ত আমি একটা ভলিউম নিয়ে নিলাম। সো ইনিশিয়াল বুরেট রিডিং ইজ আওয়ার 20. We will use standard 0.1 normal hydrochloric acid solution to standardize this sodium hydroxide solution. So our second chemical was hydrochloric acid, right? So we will already it is a standard. I have been given the standard 0.1 normal solution, hydrochloric solution. So আমরা এখন এটাকে রিঅ্যাক্ট করাবো। milliliter of standard 0.1 normal hydrochloric acid solution in a conical flask. We are taking 10 milliliter of hydrochloric acid, okay? 0.1 normal hydrochloric acid which is fixed. Joel, please. milliliter আমরা হচ্ছে ই করলাম। নো, আমরা জাস্ট এটাকে আরেকটা ফ্লাস্কে নিলাম আর কি। সো উই আর অ্যাডিং আওয়ার ইন্ডিকেটর হিয়ার, hydrochloric acid, then we are adding indicator which is phenolphthalein, that phenolphthalein, few drops. We mixed it, we have mixed our solution, hydrochloric solution, and উপরে আমার কি আছে, what do we have in burette? Sodium hydroxide, right? Not 20 ml, আমরা হচ্ছে দেখবো অ্যাকচুয়ালি কত আছে। It's not 20 ml, আমরা হচ্ছে দেখেছি, আমরা একটা মিজার নিয়েছি, আমরা তো জানি ডিফারেন্স কোনো কিছুই করবে না। So it's like this. Start titration liberating or prepared sodium hydroxide solution from the burette. So do we know what will happen here? It will change our color because there is indicator. So when we mix sodium hydroxide to hydrochloric acid and there is an indicator, it will change in color and it's about, we need some drops actually. We don't need too many, just 10 milliliter এর মতো লাগে এরকম। It takes only 10 milliliter to 20 milliliter, depends on our কি বলে volume, but here it will take 10 milliliter, not more than that. So we are shaking, sorry, এটা করতে থাকবে। No, this is titration now, it will change color. Swelling হচ্ছে I am mixing it, sodium hydroxide and hydrochloric acid and indicator, I am just mixing it and the process is called titration, that's it, okay? So titration should be carried out with vigorous agitation of the flask.
Next. Are we seeing the color change? It's getting pink, right? Notice the color change, okay? Okay, you have to focus, you have to observe the changing of color, and if আমরা জানি না টাইট্রেশন একটু বেশি হলেই বেশি পিঙ্ক হয়ে যায়, exactly, that's why it is called indicator. Resume the titration when the pink color is disappeared, okay? যখন আমরা দেখলাম যে আমি পিঙ্ক কালারটা এসে গেছে, আমার এর বেশিও দেওয়া যাবে না, আদারওয়াইজ আই উইল নট গেট দ্য অ্যাকচুয়াল কনসেন্ট্রেশন, আই উইল গেট wrong value. See, this is my last drop. If I do more than that, the color will change too much, color will change into too much pink. So this is my last drop. See, color has been changed. Then I'll not get the and I'll not get the actual value. I'll get the wrong value because this is my actual point. My actual reaction has been completed, and that's why we took indicator. Indicators is making me understand যে আমার এখানে হচ্ছে this is my last point. If I get more, then it will be more pink and it's not going to get the actual result. When titration, the pink color is achieved permanently. এরপর আর হবে না, ঠিক আছে? আমার পিঙ্ক কালার চলে আসছে, এরপর দিলে আরো কারো পিঙ্ক হবে. This is my first pink. Stop titration when the pink color is achieved permanently, okay? Galo, this is the result, okay? This is actually the result. It looks like this. So we have stopped our titration. Now we are going to calculate. Okay. আমার বুলেটের ইনিশিয়াল পার্ট ছিল কত? নাও আমার লাস্ট পার্ট কত আসছে? My initial part was in burette was 20 milliliter. Have you observed it? Huh? Okay, no problem. Then now the last part of the final result is 30. So 10% loss. হ্যাঁ, ওই যে আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সলিউশনটা নিয়েছিলাম না, দ্যাট ওয়ান বেড়ে যায় নাই। বেসিক্যালি আমার বুড়েটটা এরকমভাবে উপরের দিকে 100, নিচের দিকে 1, জাস্ট ইটস জাস্ট হ্যাঁ okay, just write down the calculation, okay? Calculation part write down. Yeah, preparation and standardization of 0.1 normal sodium hydroxide solution, and this is the calculation. So what is our formula? M1 into V1 equals to M2 into V2. This is our this one, that is V1 equals to M2 V2. exactly. This is the thing, just we change the location, nothing else. You will just write it down. This is our equation. This is our formula. আমার এসি চলছে না। কিছুই বের হচ্ছে না। রাইট ইট ডাউন, আগে আমরা এটা শেষ করি। আসলে
No, actually my AC does it too. That's why I can't complain. Are we done? So we have to calculate the actual normality of sodium hydroxide solution, okay? Are we clear? Have we all written the actual experimented value? Did we? Which one? This one? This one? Burette reading. This is our burette reading. Sodium hydroxide এর একটা solution আমার ভলিউম বের করতে হবে just for this formula, okay? M1 V1 into V2. Sorry? Exactly. আমি একটা ভলিউম বের করব না, আমি যে কত আমার হচ্ছে আমি রিঅ্যাকশন যে করলাম সেই রিঅ্যাকশনটা কত ভলিউম লাগলো, সেই রিঅ্যাকশনটা করতে কত ভলিউম লাগলো, তাই না? সেটার জন্য আমরা বুরেটটা একটা রিডিং নিলাম না, প্রথমে আমি 20 মিলিলিটার নিয়েছি, দেখাচ্ছিল নট আমি 20 মিলিলিটার নিয়েছি, আমি 20 মিলিলিটার পার্ট পর্যন্ত নিয়েছি, তারপর সেটা 30 পর্যন্ত 30.2 তে গিয়ে দেখলাম যে আমার রিঅ্যাকশন হয়ে গেছে কমপ্লিট, মানে আমার 10 মিলিলিটার লেগেছে, দ্যাটস ইট, উই টুক 10 মিলিলিটার। আচ্ছা ওয়েট, ক্যালকুলেশনটা আমরা করি, why not, তাই না? Can we calculate it? Yeah, M1 equals to V2 into M2 by V1. Just put the value here, okay? No, I guess no, just okay. I don't know the result, okay? We will see it, just calculate it. I just want you to calculate, nothing else. It's just very easy. Just use your calculator and give me the actual value of our sodium hydroxide concentration. রিজিউম করাই তো, হ্যাঁ, আই জাস্ট আর উই অল ডান, দিস ইজ আর উই ডান, হোয়াট ইজ দ্য রেজাল্ট? No, okay, fine, let's do it again. He has also done it and you both have the same result. I don't know how. V2 is times. Right? It's V2 into M2. M2 is 0.1. Okay. By V1. We have a V1 which is 10.2. 10.2. Oh. We have a V1 which is 10.2. See? এটা আমার স্ট্যান্ডার্ড, আমি এটা নিয়ে নিয়েছি প্রথমেই, হ্যাঁ এটা আমি নিয়ে, এটা আমার জানা। আর 18 হচ্ছে যে গড, আমাকে বলা হয়েছে 20 মিনিটসের উপরে ই করতে হবে, why don't you do it? নিয়ে নিব জাস্ট এটা শেষ করে ফেলি। Again, what is this? Why do you talk? এই অঙ্কের সাথে তো আপনাদের কথা বলার কোনো সম্পর্ক নাই। কি
কি বুঝাচ্ছেন? বুঝি না সেটা ক্যালকুলেশনে বুঝি না সেটা আমার সেটা তো আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। আমরা তো অন্য কিছু বলি আপনি সবসময় ওই দিকে থাকেন আমাদের কাছে আসেন Cause my video is there, what to do? Okay, fine. Change the seat. যারা এখানে ছিল তারা এখানে আসবে, এখানে যারা ছিল See, Joe, this is our actual value. So, we did it by watching video. Label the flask. So, what we did first, we put the label expected 0.1 normal solution. Now what we do, actually what do we have? 0.098 0.098 normal solution. So we are just we are putting the actual value. I'll not leave you, okay? I'll not leave you. Class করতে দিব না। Why? Title, objective, instrumentation, methodology, flowchart diagram if you can make it, and data and observation. ম্যাম সেম জিনিসটাই যদি আমরা এখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড না করে আমাদের ধরুন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়া আছে 0.09 এখন আমাদের বের করতে হবে সেম প্রসেস the same. আমি যদি বলি 0.1 নরমাল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন আছে, people are making আমি তখন আমার স্ট্যান্ডার্ড করে নিব কিসের? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন, যেমন আমার স্ট্যান্ডার্ড করে নিয়েছিলাম আমি কিসের? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের, তাই না? আমি এতক্ষণ গরম বাতাস খাচ্ছি। গরম বাতাস খাইতেছে। Flowchart diagram হচ্ছে like prepare the solution. Okay, flowchart diagram, please. Flowchart diagram, okay? Like this. Flowchart diagram. আমি আমার প্রিপারেশন গুলাকে জাস্ট এভাবে লিখবো যে আমি কি কি করলাম। হ্যাঁ, প্রসিডিওরটা প্রথমে আমরা খাতায় লিখবো, তারপর হচ্ছে আমরা এখানে ছোট করে লিখে দিব যে দিস ইজ মাই ফ্লোচার্ট ডায়াগ্রাম, আই ডিড ইট। ম্যাম বিক্রিয়া করলে কেমন হবে, বিক্রিয়া না করলে কেমন হবে? কোয়েশ্চেন ইজ বিক্রিয়া করলে কেমন হবে, বিক্রিয়া না করলে কেমন হবে, কি বলবো?